I will be Dialogowy talking bardziej about techniczny, jak more Grant tutaj wspomniał. technical details than Grant Dużo discussed. się mówi We o use hear case'ach a lot of blockchaina, discussion about the czyli do tej blockchains, pory and mówimy, although technologia the blockchain istnieje technology has od been functioning 2008 roku, do tej since pory ciężko 2008, zostaje not coś, many co do people końca understand how działa. it works, Wiem, and że to I jest know that many temat people are zainteresowania. interested. Więc tak, Blockchain blockchain generally generalnie solves rozwiązuje one of jeden the z ancient dawnych problems that problemów were called the nazywanych Byzantine podwójną generals problem. identyfikacją. So, Jak how to zweryfikować verify the prawdziwość informacji, information if we jeśli have mamy więcej more than niż two dwie people osoby and we i don't have a nie mamy central centralnego trusted zaufanego third kogoś, party? tak? Blockchain solves Blockchain that ten problem problem rozwiązuje through przez proof proof of of work work i przez zapis, and distributed ledger. distributed ledger. The point is Chodzi that o to, że information that informacja, którą every przesłał general każdy z sent generałów pomiędzy sobą among jest one zapisana. another Dzięki is temu written generał, który down. So potencjalnie a chciałby general that would uzyskać potentially want to wiadomość, fake a message będzie would musiał have zapisać to obydwie informacje write do down publicznej both wiadomości. messages Dzięki temu and ten show i it to the ten będą public. wiedzieli, że dostali różne So kolejne wersje everyone tej would samej see that there are wiadomości, two wiedząc, versions of the że ta message całość miała, and that it miała is być fake. przekłamana. How is it Okay. done W jaki in sposób to się blockchain? odbywa w blockchainie? Blockchain is Blockchain based bazuje on na asymmetrical kryptografii cryptography, asymetrycznej, so to jest this w is the zasadzie same ta sama technology that we kryptografia, jakiej use używamy every day, codziennie setki razy all przy and all połączeniach again with HTTPS, przy HTTPS and połączeniach ze connections skrzynką with email mailową. box. W That's zasadzie in our nasz organizm everyday codziennie use setki hundreds razy times. dziennie. There is Mamy jakąś a wiadomość, message, a content. z wiadomości We abbreviate it skrót. and sign Skrót podpisujemy it with our, naszym we may sign it, podpisujemy lub tutaj dokładnie or to it jest can be dowód jakby sometimes pierwszy wniosek encrypted. do szyfrowania tego. So we either Szyfrujemy encrypt or lub sign podpisujemy it with a public naszym kluczem key prywatnym and we i attach it dołączamy do as a wiadomości jako signature. sygnaturę. That's why Dzięki while temu we are przesyłając wiadomość, sending the znany jest message, nadawca, czyli the jego sender is dowód known, the osobisty, jest w content is wiadomości known, i and the w ten signature is sposób known. przez There's an algorytm algorithm jesteśmy w through stanie which we are able zweryfikować w to zasadzie offline, verify bez użycia offline internetu, without zewnętrznego a third trusted party, third czy party and wiadomość without została online podpisana connection prawidłowo. if the message is Jedynym mankamentem correct. jest to, że The only disadvantage is that we have to be sure publiczny that the należy do tej public osoby, key o is której owned by the zasadniczej person chcemy from which we want to odebrać receive a wiadomość. message. And today, Na dzień this is dzisiejszy how it wygląda to looks w ten like. sposób, że We po prostu przekazujemy ten transfer klucz the publiczny przez public inny key through zaufany kanał. another trusted Pan firmy channel. docelowo chce We want to przekazania enable bez wcześniejszego communication without zaufanego kanału w taki sposób, że transmitting the public w łatwy key sposób through a jednostronnie trusted channel in zweryfikować, advance. And we want wysyłamy do to danej osoby change takie this dane wysłać. advantage. Tutaj Here w is a kolejnym graph wyświetleniu są that takie shows how it is wszystkie done. transakcje są wpisane All do information is bloku. Bloki są ze encoded sobą in nierozłącznie blocks, powiązane. and the Nie blocks are można linked dopisać bloków in an pomiędzy irreversible way, nie so można they bloków cannot be przesunąć, zamienić miejscami. uh, Dzięki temu każdy taki changed taki or element ma switch places. charakterystykę So w every blockchainie, event that w happens bitcoinie lub dowolnej in innej along kryptowalucie the jest tam zapisana i będzie próbowało cryptocurrency być zweryfikowana. chain can be Czyli verified. jeśli So ktoś if w someone 2010 roku used the uzyskał gratis Bitcoin in bitcoinowego 2010 do handlu to narkotykami, do the drug to transactions, then na dzień today, dzisiejszy even if at nawet that time it historii was nie not byłoby na possible, pamięci. today we are Jeśli to jest able to zweryfikowane, find to that dzisiaj po transaction prostu and trzeba wprowadzić verify testy it dosyć łatwe do zrobienia and i takie expose sytuacje it. będą wychodzić, And we will oczyszczając see an increasing number of that cases happening była because we powiedzmy want to powiązana expose z that czarnym rynkiem, part która była powiązana of the network that was z linked to black a market która część and jest tą show przejrzystą warstwą, mainly the żeby part wiedzieli, of the że nie ma network that is transparent. Na tej samej zasadzie może działać Digital cyfrowa notaryzacja dokumentów. notarization of documents works in a similar way. So two parties sign a document. There can be a third signature optionally provided by a trusted third party, because it is often difficult to eliminate the old habits. It can be done without a person being physically present. It can be a software on a computer, and then everything is sent to blockchain. That thanks to this, the contract that we just signed is just there forever. And on this technology, a lot more can be based. Payment is only the transmission of data.
and you can transmit informować. any To może kind być of plus. data A in jednym that z takich way. projektów bazujących na We've blockchainie got jest a to, chain że na przykład store często pewnie o nim słyszała, where, well, it was Fijołek, bought by Microsoft. I think działa that on na you tej heard zasadzie, about że this. pliki So są the dzielone na files małe can be fragmenty i cut wysyłane into właściwie small bardzo parts podobnie and do sent bitcoina do to the sieci. network. And thanks Dzięki to temu this, w pewnej this ilości spotów file ten plik functions in the funkcjonuje w blockchainie blockchain, storage and i może it być w can be dowolnej accessible sytuacji dostępny. at any Za to point. dzięki oparciu tego o Thanks to blockchain, the te zakresy asymmetrical określą sytuacje, cryptography, gdyby if ktoś somebody próbował tries podmienić to ten plik, manipulate the system file, jako, the system jako as programie the bądź struktura infrastructure natychmiast verifies weryfikuje, że immediately ten that plik this nie file da się cannot be rozszyfrować, tak, że decrypted został because something was wyjęty jakiś changed. chociażby wąski fragment. Right W now, tej chwili nobody nikt provides tego nie these udostępnia jako as usługę. To może być services. It wykonane can be ręcznie, done czyli bardzo manually bazowe ściąganie pliku, in a porównywanie quite stron tedious kontrolnych. way, Nie and mamy żadnej innej gwarancji, że there wysyłając is pliki na no Dropboxa guarantee Dropbox nie now pożyczył nam that if we plików send the wtedy, files gdy to się je chcieli. Dropbox, our files will not be Bardzo dużo mówi się o prywatności w manipulated. Bitcoinie. Dla A części to jest lot is zaleta, being dla said części to about jest privacy. olbrzymia For wada. some people, it Tutaj jest is cytat, an który advantage. For mi się others, nie it do is a końca disadvantage. zgadza. Here's a To znaczy quote with which blockchain I Bitcoin don't jest quite agree. It says that Bitcoin is anonimowy. pseudo-anonymous. W zasadzie In nie. W fact, zasadzie wiedzą it's o wszystko not, o wszystkich. because we know everything about Kwestia jest everybody. jedyna, czy my The, mamy the połączenie point is, świata have we rzeczywistego got z the światem connection wirtualnym? between the real Można world and the powiedzieć, że w virtual world? internecie wszystko jest anonimowe. So we just Widzimy see tylko jakieś adresy addresses, the data wysyłające that are nam z being jednego sent serwera do among the drugiego, servers, but ale at the end of na the koniec day, dnia we are jesteśmy w able stanie to sprostować dany adres collect IP the z daną data osobą, czy or też trace the dany naczyń, data które jest and danym link urządzeniem. them to a particular device. Tutaj jest wycinek z Here naszej is bazy an danych. My w extract tym from our filmie database. przepisaliśmy blockchain, w zasadzie rozkodowaliśmy go do So we've got 3 three różnych baz danych. Jedna databases, z nich to jest graficzna baza Neo4j and we do show analizy here the przepływów i analysis powiązań. of flows To jest and wycinek bodajże of our transactions. tysiąca This is a transakcji section that w shows jakimś tam 1000 okresie of czasu transactions at a rozpowodowanych. particular period of time. Tutaj bardzo It łatwo is very zauważyć, że easy to tworzą see się that there are tworzą clusters. się pewne klastry, tworzą się pewne grupy They are powiązań. related Można transactions. We śledzić, w can jaki sposób track the przepływy flows się and odbywały. we Można can to nawet detect wybrać na. anomalies. Widać, że So dochodzi do there are sytuacji, w situations których pewne where some adresy addresses ma jako punkty have graf, some one mają pewne characteristic charakterystyki. features, I właśnie and bazując na tych based on those charakterystykach jesteśmy w characteristic stanie features we can wynajdywać miksery, detect w zasadzie odszyfrowywać the list przesyłany mixers przez miksery, and bądź find znajdywać adresy addresses that związane are z related to fraudem środków frauds or czy other z innymi przestępstwami. illegal activities. Detale. Tutaj jest przybliżenie pewnego This is fragmentu, bo a jeżeli widzimy zoomed tutaj na obrazie, part of jak czasami what you saw in the skomplikowane previous potrafią być te chart. wzorce It przesyłane nam shows przez how środki complex skomunikować. some Jednak networks znów, are, but dzięki thanks tworzeniu to the wzorców tracking kwot, of the powiązywaniu ich funds, we are able to see wspólną sumę, and jesteśmy w to stanie take z tych kilku from punktów these several znaleźć points gdzie information środki tego trafiły. where the Czyli money, jesteśmy w stanie the połączyć te value dwa went adresy to. między sobą w zasadzie So we bez are able to uczestnictwa link innych two adresów, addresses wymieniły te without the wersje necessity of środków, having że później te the środki addresses in znów between. w dużej ilości transakcji So rozproszzonych w czasie a lot zostały of przesłane na inny transactions were adres, który done je wysłał do setek among różnych hundreds adresów of i później te środki addresses, and then ciągnąć the grafem. Później funds te środki łączyły się linked znów na jakiś and adresach they were trafiały na jeden sent to punkt. one W zasadzie do dnia address. dzisiejszego bardzo ciężko Until jest recently, rozwiązywanie takiej it was sytuacji, very difficult tym to bardziej diagnose szyfrowanie. this and to encrypt this, but it is possible now. Przepraszam, co się And zmieniło? what has changed? Zmieniła się przede Well, what's wszystkim changed nasze poczucie is wiedzy. the amount of knowledge that we have. To jest technologia, We która are wciąż still jest examining badana, this, wciąż and we are trying new stosowane nowe methods. metody. Also, the Zmieniły się computing technologie capacities komputerowe. changed. A Parę couple lat of temu years ago, we were bylibyśmy w not stanie, able, powiedzmy, jako as a startup, to bylibyśmy w stanie analyze analizować bilionów billions of powiązań i links and rekordów records w czasie, in the time that we are able to do it now. teraz. I think these are two main factors. Główne czynniki. This is my last slide. Wiem, że I know that there are usually questions to the technical part, so I prefer to dedicate more time for questions. dopowiem parę rzeczy. Are there any questions? Let me have a question regarding the mechanisms of linking the virtual reality and the real world.
how do you link these addresses? Is it through IPs? Na Well, the pewno basic podstawowym punktem linking wiązania są point giełdy. is the stock exchange. Stock Giełdy w zasadzie są exchanges takim are the głównym main punktem wymiany point między of exchanging światem the realnym information a between the real światem world wirtualnym. and the virtual world, Inna sytuacja to jest po prostu znajdywanie, w których miejscach nastąpiła because płatność they jakimi środkami. are able to My mamy w tej track chwili at what places the około 100 payments were made. tysięcy We've got adresów 100,000 addresses right z now in różnych our system marketów torowych. from the W związku z tym various w momencie, markets, kiedy and dane środki when the trafiają na jakiś funds adres, my jesteśmy w stanie come to an zweryfikować, address, we're że te able środki to zmieniają właściciela, że see nastąpiła how płatność za jakiś towar. the owner I changed, that there was a najczęściej, payment for some najczęściej products. jesteśmy w stanie na Most podstawie often we are able transakcji, to bo track wiadomo, w takich transactions marketach każdy towar, for każda the wymiana jest prices przypisana do jednego adresu. that Jesteśmy w stanie namierzyć, are co to była have za the transakcja. addresses I assigned. często We are able to na przykład track w these współpracy z transactions. organami ścigania już jest informacją, która do tej pory nie była nawet dostępna lub Some time ago, nawet nie było it wiadomo, was not jej even wiadomość conceivable to have that possibilities. Inna Another possibility of możliwość finding znalezienia out w jaki sposób, who is the kto physical jest owner fizycznym of posiadaczem tych the adresów, address jest is the klasterowanie. clustering. Często, co wiele razy So udało nam się very often znaleźć w we blockchainie, see in a gdzie blockchain ktoś, system that nie a wiadomo czy person, błędnie, for czy przez instance, nieuwagę, by podpisał accident or tą samą transakcję intentionally dwoma różnymi signed kluczami, gdzie the jeden same transaction jest with two signatures. zainfekowany i So it powiązany might be z related nielegalnymi to działalnościami, illegal a drugi activities, był or it might be czystym adresem, na infected którym kierował somehow. jakieś środki, które But it can be a można mistake, and we źle are lub able to błędnie track it, wykorzystać. and we're W able takiej to sytuacji state jesteśmy w that stanie the stwierdzić, person że ta osoba, która which tutaj podaje się claims to za be a legalnie legal wchodzący w business interes, has, let's tutaj ma say, również links to the powiązane black z market. So these are two To są takie mechanisms. dwa główne Skąd macie źródła. obecnie bazę takich adresów fraudowych? Bo mówicie, że coś macie. Znaczy tak, A large part duża of what I część z tego wiedzy presented jest nasze is our proprietary, ale mamy proprietary, napisane algorytmy do but we have some przeszukiwania zarówno additional Tora, links jak i and Intnetu, contacts to poszukiwania adresów bitcoinowych, cooperate określonych with as adresów. well. Informujecie już giełdę o takim fakcie, że na przykład środki schodzą do nich? What we Nie ma do z giełdą. Tak, to znaczy is jesteśmy right now w we are rozmowach having z conversation with Forexem other polskim, ale jak najbardziej partners. jesteśmy w kontaktach We are z now innymi giełdami, having conversations with the jako Polish Forex udostępnianie usługi to informowania o adresach fraudowych, jak exchange również przyjmowania information raportów about the i wymiany fraud risk między giełdami and information i that is informacji. relevant. Let me moderate the discussion. I wanted to ask you, because I have this impression that it is so easy to track the transactions. So when some money is lost in real world in bank, because we are facing increasing number of the virtual frauds. So why do banks have such big problems with cooperating with the prosecutor or police to track that? Well, it is a similar question to the question why the bank needs 1 week to transfer money from Poland to United States. Well, I'm not able to answer this question. The prosecutor today has no idea what to do with the funds that are in the Bitcoin system. They are able to track somehow the other currencies, the real currencies, but let's see it realistically. No one will, non-trader will do an order for selling Bitcoins, because, for example, the fraudster can sue us or the company that we have for selling his bitcoins without any legal basis, because the prosecutor's office have no legal foundation for making such an activity. They don't feel it, they don't have the legal basis either. I have a following question. I understand that from a new address, which is just brand new address, you're not able to mark it red. It can happen only after transaction. So you cannot inform stock exchanges
or the client that wants to have the money paid to that address when it's brand new. No, we're not able to do that, but we have algorithms that track transactions. So, for example, Visa is not able to say that this person stole our card, but is able to block the funds when the card payment is irregular and the transaction is blocked in the real time. Okej? Pan podobny ma Does it work? Is it working now? To co Right poprzednio. now we're To at jak MVP jesteśmy na stage etapie and we have MVP, internal mamy tests. wewnętrzne It testy seems i that it na chwilę works obecną wygląda, że działa. because I had 7 or 8 clients in the last 2 months that had this real problem, and we talked why and how and so on. So they gave me real address of the fraudsters, and I have this address, so I would like to have a test with you and give you a real example and see what happens. Yes, let's have a test like that. Zrobić taki test. Pan profesor, słuchajcie, pan profesor Srebrny. I just want to Pytanie, make one które comment. chciałbym uwagę In the zwrócić. scientific world, W świecie naukowym, wśród dealing with specjalistów cryptography and cryptology, the issue of problem dochodzenia finding do tego, out kto who jest is właścicielem the poszczególnych owner of adresów, the address in jak Bitcoin to znaleźć. is a very well known Nie topic, są but takie the rzeczy jak results are not pamiętniki, so które się, optimistic. The najbardziej best znane known to work takie was osobiste by ślady Adi pewnych, Shamir, Adi let's say Shamira, 3 years ago, najbardziej chyba and he cennego said badacza, that To znaczy, jego wynik był taki, he and his team they said that up to 20% addresses can be 20% adresów identified analizując graf thanks to wymiany graphic analysis. Bitcoina, It can be wykorzystując identified in some way. It was only around 20%. And you are mentioning all the transactions and addresses. kwestia What jest we taka, are że nie dealing pokazuje with mi jedynie is na not samym, only na the samym blockchainie, bo to blockchain. potrafi byłoby If trochę it was only blockchain, it would be a huge mamy kilka mathematical innych źródeł problem. poza But we are blockchainowych, trying to które link starają się several łączyć sources of i szukać data. analizy Ladies and różnych gentlemen, źródeł danych. thank you, Mr. Okej, Jakub. dziękujemy panu Jakubowi.